Imagina esto. Estés navegando en un yate lujo frente a la costa de las Hadas en Manzanillo, Mzico, rodeado de la light reluciente, al champagne fluyendo como agua, todos vestidos de blanco impecable, riendo bajo el sol, pero en las sombras bajo cubierta. Una joven mujer se es quebrando, sus lágrimas se mezclan con la espuma en el fregadero mientras lava vasos que sequera son suyos. Y cuando su esposo entra y se burla de ella frente a todos, lamendola la sentimental misera, la misera. Las risas resonan como truenos. Es fue el momento en que Carmen Elias de la Torre se dio cuenta de que el matrimonio perfecto de su hija era una joya dorada de abuso. Pero y si te digo que esa misma madre dio vuelta la tortilla, expuso el monstruo y recuper todo lo que el la hab robado. Esta es la historia de una traición tan profunda que exige venganza y fue dulce. Bienvenidos a otro episodio de Revenge Tales from Reddit, donde nos sumergimos en historias reales de justicia servida para si alguna vez te han hecho de personas que creen ser intocables. Esta te va a ligar el alma. Dale like si estás listo para un poco de revancha seria. Suscríbete para más historias que te hagan aplaudir. Y vamos con ello. Todo comienza en el mundo bado por el sol de la alta sociedad de la ciudad de Mzico. Carmen ten a 58 años. Vive en una villa impresionante en Lomas de Chapultepec. De esas con paisas de Romo que hacen y con cada paso y jardines que parecen sacados de una revista. Su esposo Luis era un pez gordo en inversiones petroleras, siempre volando a Houston o Dubai, chorando tratos que mantienen en su vida pulida y perfecta. Su hija Valeria era la luz del mundo de Carmen, inteligente, hermosa, arquitecta reci en egresada de la universidad. En juec con suyos tan grandes como el skyline. Hace 4 años se hab casado con Rafael Andrade, un hombre de 42 años, un tit en fondos inmobiliarios, manejando millones para resorts en la Riviera Nayarit. Luis lo llamaba un hombre eslido, un buen partido. Carmen recuerda la boda en Hacienda de los Morales, orquídeas blancas por todos lados, brindas con Dom Perignon. Valeria en un vestido verano que costaba MSQL auto de la mayor a de la gente. Todos decan que era un cuento de hadas, pero los cuentos de hadas tienen lados oscuros. Al principio los cambios fueron sutiles. Las llamadas de Valeria a casa se hicieron más cortas. Su voz un poco más plana cada vez. Cancelaba los almuerzos dominicals en la villa, culpando la agenda de Rafael. En Instagram, sus publicaciones eran fotos sola, ella en la terraza de su apartamento moderno en Pedregal, mirando las luces de la ciudad. Nunca con el Carmen lo dej pasar, reci en casados pens, construyendo su propia vida. Luis estaba de acuerdo. No te metas, Carmen. Rafael tiene ambici en es construyendo un imperio. Luego leg la invitaci en el cumpleaños en Maro. 40 de Rafael en su yate en las Hadas, 80 invitados. Todo el quien es quien de los negocios y la sociedad. Carmen leg sola, Luis estaba atado en Texas, y el yate era un palacio flotante, cubiertas de teca relucientes, velas ondeando contra el Pacífico azul.
meseros and uniforms impeccables circulando bandejas de caviar y vuve cliquot, entregue su bolso herm es un asistente y busque a Valeria entre la multitud, sonrisas por doquier, copas chocando, charlas de acciones y jets privados, pero ni rastro de su hija. La curiosidad se convierte en inquietud. Carmen Badge a cubierta, siguiendo el ruido de platos hasta la cocina gali. All estaba, Valeria, con un impresionante vestido Carolina Herrera que la cuidaba como segunda piel, pero ahora mancado de agua. Las manos en carne viva de tanto freír copas de cristal en el fregadero. Sus hombros temblaban con solozos silenciosos. Las lágrimas cayendo en el agua jabanosa. Carmen se quedó paralizada en la puerta. El coraz en latín dol con fuerza. Valeria, ¿qué pasa? Valeria segura, ojos enrojecidos. Mal querido como pintura de guerra. Mom, no deberás estar aquí. Sub de nuevo. Pero antes de que Carmen pudiera moverse, Rafael aparece en lo alto de la escalera. Su camisa de lino desabotonada lo justo para lucir el bronceado de demasiados días en yate. Su reloj Patek Felipe captando la luz como un diamante. Mira a Valeria, luego a los invitados curiosos asomados. Y sold esa risa pulida suya. Oigan todos, miran la misera se puso sentimental hoy. Deep ser toda esta alegre de cumpleaños que la hace llorar. Las risas se extendieron por la multitud arriba. 60 voces unidos como si fuera el remate del au. Copas chocaron en brindis. Nadie question. Nadie ayud. La cabeza de Valeria que, sus manos apretando, al borde del fregadero hasta que los nudillos se pusieron blancos, intentando hacerse piquia. Rafael le lanza una mirada no de enojo, ni siquiera de desprecio, solo indiferencia fare, como si fuera un accesorio defectuoso en su vida perfecta. Luego sube de nuevo, pidiendo ms champagne. Carmen avance, sus propias manos temblando mientras apretaba a Valeria del fregadero. Nos vamos, ahora, Valeria susur. No puedo, mom el. Pero Carmen no quiso orms. Rode con un brazo a su hija y la escaleras arriba, pasando entre los invitados que miraban. Fuera del yate, al auto que esperaba, y el trayecto de regreso a la ciudad de México fue silencioso al principio. El aire salado del océano pegado a su ropa, el zumbido del motor el nico sonido. La mente Carmen cor a Simo no lo hab visto. La distancia, las excusas, el brillo apagados en los ojos de Valeria, y las palabras de Luis resonaban. Y es un buen hombre Carmen, no exageres. Esa noche, de vuelta en la villa, Carmen no pudo dormir. Camin por la terraza, contemplando las luces parpadeantes de la ciudad, repitiendo la escena, las risas, la indiferencia. Y en el fondo sabe que no era la primera vez. Valeria se estaba desmoronando, pedazo a pedazo, en matrimonio. Pero por qué, Simo? Carmen se serví una copa de rioja, el vino amargo en la lengua, y descubrirlo. Poco sabe que esto era solo el comienzo la chispa que encender una venganza tan calculada, tan devastadora, que Rafael perder a todo lo que apreciaba. Si alguna vez has sentido esa necesidad ardiente de justicia al ver alguien que amas, aplastado que date,
Esta historia est a punto de ponerse intensa. Deo like y suscer bait si est del equipo revancha vienen ms. A medida que pasaban los días y se convirtieron en semanas. Carmen observaba a Valeria de cerca, su hija se quedó en la villa, diciendo que necesitaba espacio de los constantes viajes de Rafael, pero la verdad sal a cuentagotas. Confesiones a medianaki con té de hierbas en la cocina. La voz de Valeria apenas un susurro. Pez pequeño, dijo. Los comentarios de Rafael sobre que su ropa no era lo suficientemente elegante para sus clientes. Luego control su agenda no noches de chicas, no salidas sin aprobache en monitoriba su teléfono, sus correos, todo bajo la excusa de protección. Ahora eres ma. Deca con esa sonrisa encantadora, solo quiero lo mejor para nosotros. Carmen sentí que el nudo en su esmago se apretaba. Record haberlos presentado en una gala en Polanco. Rafael encantando a todos, incluido Luis, hablando de inversiones lucrativas. Luis hab impulsado al matrimonio sutilmente, viendo a Rafael como puerta a tratos más grandes. Una alianza es lida lo lam. Ahora Carmen se preguntaba si su esposo hab visto las banderas rojas y las ignor. Una tarde, sentados en la sala con sus sofás de terciopelo y arte abstracto en las paredes. Valeria se arreman para mostrar un mort morado y amarillo, con forma de dedos. Mi golpe con el marco de la puerta, dijo automáticamente, pero sus ojos contaban la verdad. La sangre de Carmen hervía. See you en tu tiempo? Valeria apart la mirada. Now, tal vez ms se disculpa después. Tres flores de esa boutique en Condesa, proma que nunca ms pero vuelve a pasar, siempre cuando est estresado por un negocio. Carmen la abraz, sintiendo el cuerpo frágil de Valeria, tan diferente de la chica vibrante que hab criado. Tenemos que sacarte de presentar divorcio, pero Valeria neg con la cabeza. No es tan simple, mom. Rafael sabe cosas de los negocios de pap cuentas offshore. Tratos que no son del todo legales. Si me voy, lo arruinar. Nos arruinar a todos. Hizo golpe a Carmen como una ola contra el casco del yate. Y el imperio de Luis, construido sobre Peter Leo y favors. Ten asombros que nunca hab cuestionado. Rafael se hab metido como socio, ganando acceso a secretos. Era chantage puro y simple. Carmen confront a Luis esa noche cuando regres de Houston, su maleta en sin desempacar en el vestibulo. Yes, verdad. Rafael t material contra ti. Luis se serví un scotch puro, evitando su mirada. Yes, negocio. Carmen complicado. Rafael es socio ahora. No podemos mover el barco. Carmen golpe la encimera de granito. Nuestra hija se est ahogando. Luis suspira. Est exagerando. Las parejas pelean. Pero Carmen vio el destello en sus ojos lo sabe. Hab cambiado la felicidad de Valeria por estabilidad. Es fu el punto de quiebre de Carmen. Basta de negociar, basta de esperar. Contrat discretamente a un investigador privado, recomendado por una amiga del círculo social que manejaba divorcios complicados. Investiga a Rafael Andrade, le dijo, todo finanzas, relaciones pasadas, escuelitas.
Yale investigador Asinti, Tom el Departamencito en efectivo sin rastros. Pasaron semanas, Valeria Sanaba efsicamente, pero el miedo permanece a. Rafael Lamaba sin parar, alternando entre pláticas dulces y amenazas veladas. Vuelva casa mi amor, podemos arreglarlo. Oh, recuerda lo que de tu padre. Carmen blog su amaro en el teléfono de Valeria. Instal seguridad en la Villa Cimaras, guardia en la entrada. Entonces el investigador entrega en un café discreto en Roma Norte, desliz una carpeta. Rafael no es limpio. Desfalco de su fondo, desviando dinero de inversionistas. A cuentas personales en las en Historia de abuso dos exnovias que retiraron denuncias tras pagos. Y nulos con los tratos turbios de Luis S. Pero también prueba de que Rafael hack a ego, traicionando también a Luis. Carmen lo le todo, su caf enfriendos. Era munici en, pero si mo usarla. Un divorcio solo no bastar a Rafael los arrastrar a por el lodo. Usar a sus abogados para enterar la verdad. No, esto requiere algo más afilado. Venganza que dolera donde la dol a. Su imperio, su reputación, su libertad. Confí en Valeria durante el desayuno en la terraza. El sol de la mañana calentando las baldosas. No solo lo vamos a dejar, lo vamos a derribar. Los ojos de Valeria se abrieron, Simo. Carmen sonríe por primera vez en meses. Lo exponemos a sus inversionistas, a las autoridades. Pero lo hicimos inteligent enimamente al principio, luego el golpe final. Y el plan se forma como una tormenta en el horizonte. Carmen a sus contactos viejos amigos en finanzas. Un periodista conocido de la universidad. Filter los documentos de desfalco a un sitio de denunciantes. Sincronizando con la gran gala de inversionistas de Rafael en Puerto Vallarta. Empezaron los murmulos preguntas sobre fondos desaparecidos. Rafael corre a apagarlo, pero el dao estaba hecho. Luego el golpe personal. Carmen locales a las exnovias, las convence de hablar. Un comunicado conjunto a un periódico importante. Patrones de abuso. Pagos expuestos. Los titulares gritaban. Magnet Andrade acusado de fraud y violencia. Rafael Lam, furioso, maldita, esto es verdad. Carmen se mantuvo tranquila demostrarlo, pero por dentro arde de satisfacción. Y el cielo max leg en su propia junta directiva. Inversionistas return dos. Polique en la puerta con readings de arresto. Rafael, en su traje a medida, pilido como la muerte cuando las esposas hicieron clic. Valeria lo vio des lejos, en un clip de noticias en su teléfono. Perica pequeo, roto, igual que ella se hab a sentido en isiete. Luis también enfrent consecuencias investigaciones sobre sus tratos. Pero sobrevive, apenas. La villa se cuid, pero el matrimonio no. Carmen present divorcio, recuperando su vida. Al final, Valeria se reconstruye volve a la arquitectura. Su propia firma en Condesa, Carmen, Viage. Se ofrece de voluntaria en refugios para mujeres, una guerrera silenciosa. La venganza no fue solo destrucción, fue renacer de las cenizas. No fue esa la revancha definitiva. Si esta historia te enciende, deja un comentario abajo.
Cules la major venganza que has visto o soado. Dale like si la justicia fu servida. Suscer bait para ms relatos donde el de bill gana. Y activa las notifications la historia de la próxima semana des ANMS loca. Gracias por ver, y recuerda. El karma no siempre necesita ayuda, pero a veces recibe un empuje en. Nos vemos pronto.